So hello everyone, welcome to a new class. So nanidu record ಮಾಡಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ. So in this class we will study about for of loop. ಇದನ್ನ ನಾನು already class ಅಲ್ಲಿ discuss ಮಾಡಿದ್ದೆ, but still I want you to have some deeper understanding and deeper practice about for of loops. Okay, so I've created a new file called as for of .html and ಇದನ್ನ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ for of dot. Okay, so browser ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, right? So basically if I have to now usually ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ for loop we have used it regularly, but from ES6 okay ವರ್ಷನಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಲೂಪ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ. So it is simple to use than for loop, because for loop ಅಲ್ಲಿ again we have to write three things, right? We need to write an initializer, condition ಮತ್ತು increment or terminator operator ನಾವು ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. So inspired from Python I guess, so they have made things quite simple. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಓವರ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಹೌ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಲುಕ್ ಈಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆ್ಯನ್ ಅರೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಸ್. ಇದರೊಳಗೆ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ 3 ಕಾರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟಾಟಾ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾರುತಿ, ಮಾರುತಿ, ಮತ್ತು ಈಗ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ Kia. Okay, more cars idave. Now if I have to display them all, usually we used to write for loop bardu. Okay, so we'll write initialize madi, then another condition bardu. It is a bigger process, but with the help of for of it becomes quite simple. For example, nane ತರ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ for, okay, and illi let I can just say car of cars. Now car another ಒಂದು ಹೊಸ ವೇರಿಯಬಲ್ which I have declared here only. It can be car, it can be I or whatever. So ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ the value of this will be 0. It will start from cars of 0 ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Basically it becomes cars of 0 and then it will come to 1 and then it will become 2 until and unless there are the length, the items left in the array. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, and then it will keep on looping it until the items are left in the array. Okay, so ನಾನೀಗ ಫಸ್ಟ್ what we will do is ಇದರೊಳಗೆ just we will do a small thing. We will do console.log. okay, and then I'll just say car. alright, car ನಾನು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದರೊಳಗೆ. I'm not selecting cars here. Cars is an array, this is a variable, so I'll display the variable over here. So idrolagiro value ಏನಾಗುತ್ತೆ, the first value will go inside of the car in the first iteration, second value ಏನಿದೆ ಅದು second iteration ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, and so on and so forth. So ನಾನು ಇದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ, if I can come to browser and if I'll run this, then you see here all the 3 cars have come, 3 values have come up. Correct? So this is how the cars basically work. Okay, so sorry, what I'm saying, this is how the for else loop basically work. So syntax ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೇ. syntax now what you need to remember is ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬರಿತೀವಿ, and this is usually an array or else you can call it as a collection. So now ನೀವು MDN ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ they'll say it as a collection, so you call it as a collection or you can also call it as an array, and then ನಾನು whatever you write inside of it ಅದು multiple times ನಮಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. okay, right? now ಇದು ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಫಾರ್ ಆಫ್ ಏನಿದೆ ನಾವು ಅರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಮೆಥಡಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಬರೆಯೋದಾದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಓನ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಇಟ್ ಬೈ ಲೆಟ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ write it as I is less than or is equal to cars, okay, dot length, okay,
GTH ಲೆಂತ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಒಂದು ಮೂರನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಮೀ ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋ ಯು. So this is also giving me same exact results. Okay, there is some here problem here. It is car. No, it is cars. All right, and it is not only cars. Basically, I have to write it as cars of I. All right, so ನಾನು ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಔಟ್ ಇಯರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ವೇ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಪೈಥಾನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಬರೆಯೋದಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆ್ಯನ್ ಅರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಅದರೊಳಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಗೂ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅದರೊಳಗೂ ನಾವು ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. I'll comment this one out. Comment this one out ಆದಮೇಲೆ I'll just come down here, copy ಮಾಡಿ paste ಮಾಡ್ತೀನಿ. Instead of this, let me make a string called as let name is equal to Rohit Sharma. Okay, so let the name be Rohit Sharma. Now see what will happen here. Now I'll use the same exact, in fact I'll prefer to write it to make it more clear. ನಾನು ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಬರೀತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರೊಳಗೆ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೆಟ್ ಕ್ಯಾರ್ ಆಫ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಕ್ಯಾರ್ ಆಫ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ console.log. ದೆನ್ ಇದರೊಳಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ನೇಮ್. ಇದರೊಳಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಕ್ಯಾರ್. Right, so now you see, so we have created we have a variable called as name. ಅದರೊಳಗೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು see what will happen at this point of time. Okay, so I'm saving this, coming down here and execute it. Now see here, so Rohit Sharma. So it works exactly the same on both idra melu, it works on the array ಆಗಿರ್ಬೋದು and also it works on the strings as the same. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ JS. ಸೊ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಟು ಯೂಸ್ ಟು ಇಟ್ರೇಟ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಸೊ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಆಫ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ ಆಫ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, then I'll get back to you in the maps class. Thank you so much.